Cảm ơn quý vị giữ mình của đài truyền hình SBTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài. Thưa quý vị, thay vì tiếp tục phần tin tức, hôm nay chúng tôi có cái sự trình bày đặc biệt. Qua cái câu chuyện trước phần quảng cáo đó, quý vị nghe câu chuyện mà dân biểu Ned Haaland của tiểu bang New Mexico, người gốc da đỏ, bây giờ là Bộ trưởng Nội vụ của Mỹ, và bà là cái người đấu tranh để cho cái quyền lợi của người da đỏ được thừa nhận ngày hôm nay. Đó là Tổng thống Hoa Kỳ xin lỗi cái việc mà chính phủ Hoa Kỳ là 750 năm về trước. Thì nhân tiện ngày hôm nay thì đó là cái sự trùng hợp là chúng tôi xin gửi đến quý vị cái cuộc phỏng vấn với luật sư Trần ở bên cạnh tôi đây. Đó. Xin chào kính quý vị, chào hai anh. Vâng, luật sư Trần đang ứng cử chức vụ dân biểu liên bang địa hạt 45 ở miền Nam California, đặc biệt là khu Liêu Sài Gòn. Ông là thuộc Đảng Dân Chủ và đối thủ của ông là hiện nay là dân biểu Michelle Steele thuộc Đảng Cộng Hòa đang đại diện địa hạt này. Chúng tôi để cho thuận tiện, vì anh Trần nói tiếng Anh nó thuận tiện hơn tiếng Việt. Anh biết tiếng Việt nhưng mà tiếng Việt đương nhiên không giỏi bằng tiếng Anh bởi vì sinh ra tại Mỹ, cho nên tôi nói bằng tiếng Anh là anh Mai Phi Long trực tiếp tiếng Việt. First of all, tell me a little bit about your background. I heard that your parents fled by boat and your mom or somebody died on the way and something like that, and he married another person and you were born here, right? And then you go to military. Say briefly about your background to the audience. Yes, Over there. So my father, after the fall of Saigon, fled Vietnam because of communism, and at that time he had his separate first family, and in that journey he lost his first wife, 2 daughters, 2 sons. So a total of 5 lives lost on the boat trying to get to the refugee islands. And he met my mother in Vietnam, and then they tried again. This time he was survived with 3 daughters and him and my mom. They were at the refugee islands for about 1 year. And then they came to America. I was born and raised in California. And I always had this great desire to pay back this country for everything that the United States of America has done for my parents and for me, giving us this opportunity. So I joined the military, Army Reserves, when I was 18 years old to give back, and I served in that capacity for 8 years. Vâng, thưa quý vị, anh Dũng hỏi anh direct về cái chuyện về gia cảnh của ông, về cái hoàn cảnh gia đình vượt biên, có những người bị mất. Thì ông direct trả lời rằng là bố của ông là trong cái người gia đình đầu tiên, là với người vợ đầu tiên và 4 người con bị mất trong một cái chuyến vượt biên, và sau đó gặp mẹ Derek, và sau đó vượt biên lần nữa, rồi sau đó hai ông bạn đã thoát và sanh Derek ở tại nước Mỹ. Và trong lòng Derek lúc nào cũng mang một cái tư tưởng là làm sao để mà đền ơn những gì mà nước Mỹ đem đến cho gia đình. You were in the military for a pretty long time, and is there anything in the military when you served the United States related to the job you are running for now? Is there any value from your military experience? Yeah, that's a very good question. I want to share that in the Army, they teach you certain values, honor, selflessness, respect, courage. These are some of the same values that I've taken as lessons and ways for me to really develop my entire life, especially when it comes to selflessness. What that means is that you continue to put others and put the greater good above yourself. Anh Đô Dũng hỏi ông Direction là ông đã từng vào trong quân đội, thì những cái điều gì ông học từ trong quân đội sẽ giúp ích cho ông trong cái công việc, trong chức vụ mà ông đang tranh cử. Thì ông Direct trả lời cho biết rằng là trong quân đội tôi học được những các đức tính, giống như mình làm việc cho việc chung và quên mình, làm việc cho những cái hành động chung. Thì khi làm như vậy tôi sẽ đem theo cái yếu tố đặc biệt đó đi vào cái chuyện mà trong việc phục vụ trong chức vụ dân cử. When you serve the army, that means you serve the country, you serve the people. Where's your opponent? She's an elected official, but before that, I don't know if she served, like you. You think that's a big difference, and you think that will help you get more votes than your opponent right now? Yeah, I think that's something that I've considered quite a bit about. When it comes to being able to serve your country,
You work with soldiers, you take orders from commanders that it doesn't matter whether they're Republicans, Democrat, Independent. You know, you work together to make sure that you accomplish the mission that is at hand, whatever your orders are. And that's the same type of principle and practice that I want to take to Washington, D.C. so that, you know, I can work across the aisle to get things done. Michelle Steele does not. She is very extreme far right, and nothing gets done with her sitting in this seat as our congressional person. Ông Derek chia sẻ rằng là khi ở trong quân đội, cái kinh nghiệm là các người lính bất kể theo cái khuynh hướng đảng phái nào, khi nhận được lệnh từ cấp trên là tìm mọi cách để mà hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Và cái tinh thần đó tôi sẽ đem vào trong Hạ viện để khi tôi làm việc là không kể bất kỳ đảng phái, làm việc theo những cái tiếng nói đặc biệt, những tiếng nói cho cử tri. Còn đối thủ của tôi là bà Michelle Steele, là bà đã đem tinh thần đảng phái trong cái cách làm việc của bà. Now I get to the question of kind of very sensitive and maybe very sensitive to Vietnamese community about red baiting, chụp mũ quý vị. Your opponent recently sent a lot of mailer saying you, not saying but implying that you communist with the red flyer, with mock and hammer and búa liềm đó thưa quý vị. Yeah, so implying you are communist. What's your response, to Vietnamese voter through her action against you? Because for myself, I got at least 20 flyers, among them about 10 or something like that. I mean, the majority has a red color. If I'm not, familiar with these, if you look at it, what's your response to this? I believe it's very despicable of her to do something like this, to use a labeling that is very xenophobic in order to get votes from our community, to instill this fear in our community just so that she can pretend to be an ally of the Vietnamese community. I think at the end of the day, what makes me the most upset is how sad I feel for my community that she's dredging up all of these wounds in our community, because we left a country because of communism. So when she makes up these false allegations against me, it makes me very angry, but also very sad for our community. Trả lời cho cái chuyện mà những vấn đề gọi là chụp mũ ông Derek là cộng sản, thì ông Derek trả lời rằng là những cái hành động đó là những hành động mà không thể nào mà tưởng tượng được cho của bà Michelle Steele khi tấn công ông là một người cộng sản. Và cái chuyện này đối với ông Derek là mở lại một cái vết thương của những người Việt tị nạn. Chúng ta đã bỏ nước ra đi, sinh ra những thế hệ con cháu, và bây giờ sự đau khổ của cộng sản đó bị chúng ta là bị chụp mũ là những người cộng sản. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị ấn dưới mình của đài truyền hình SBTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài và chúng tôi đang phỏng vấn luật sư Trần, ứng cử viên Hạ viện Hoa Kỳ Địa hạt 45 ở miền Nam California trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới đây. Và trước khi tiếp tục chương trình, tôi cũng thông báo cho quý vị biết là trước đó chúng tôi có mời cả dân biểu Michelle Steele lên để phỏng vấn, tất nhiên là phỏng vấn riêng, nhưng mà bên ban vận động của dân biểu Michelle Steele đã từ chối, thành ra chúng tôi chỉ phỏng vấn luật sư Trần. Xin thông báo quý vị như thế. Back to the story about red baiting. 2022, Congresswoman Michelle Steele used this tactic against Jay Chen, also an American soldier, and he was a Taiwanese American, and he was labeled communist, and he lost. Now you send up a refugee, Vietnamese refugee, U.S. veteran. People thought that she wouldn't do that again, but she did it. She did. She did it, right?
she call you, she need to call you, but she implies you through her flyer that you're communist. Whereas she, in 2016, as a vice chair of the board of supervisor of Orange County, honor Ho Xuân Sơn, the Consul General of Vietnam, San Francisco, a real communist. A lot of people wonder why didn't you, print some flyer with her face, say, "Oh, you are communist." She, why didn't you do that? Yeah, first, I'll say that it makes me so angry. I mean, you have the weapon, right? To use it, but you didn't use. She didn't have weapon, but she used it. Well, first I want to say that it's very angry. It makes me very angry to see her, repeat these tactics. But even more so to someone who is a son of this community, a Vietnamese American who served this country. So it really, really upsets me. But I think, when she does these type of tactics, it upsets our community even more. And we know this because the community has responded with multiple protests against her red baiting. And we know this because the community is out there talking about her ties to China, her ties to communism, whether it be the certificate to Ho Xuân Sơn, whether it be her husband selling access to Chinese diplomats, or the fact that she didn't even sign on to a letter when the whole Formosa stuff was going on, because she's probably in the pocket of communism or communists. Ông Duy Dũng nói là trong cái chiến thuật của bà Michelle Steele là chụp mũ cộng sản. Bà đã từng chụp mũ một người đối thủ của bà trong cuộc đua trước là một quân nhân Hoa Kỳ và là người Đài Loan, và lần này bà tiếp tục chụp mũ ông Derek Trần là một con của một thuyền nhân tị nạn, là cũng là một cựu quân nhân Hoa Kỳ. Thì ông Derek Trần cho biết là ông rất là tức giận cái chuyện này, bởi vì chuyện này không phải những chỉ là tấn công ông mà tấn công cả cộng đồng, và cả cộng đồng cảm thấy rằng tức giận trong thời gian vừa qua đã tổ chức nhiều cái cuộc biểu tình, nhiều cái cuộc lên tiếng, và mọi người đều thấy rằng là bà Michelle Steele có những cái mối quan hệ đặc biệt với cộng sản, giống như đã từng cho bằng tưởng khen cho ông Hồ Xuân Sơn, đã từng là im lặng để cho chồng là đem những cái người trở về Trung Quốc để mà vận động chính phủ Hoa Kỳ. Rồi đặc biệt gần đây là bà đã không ký một lá thư để đòi hỏi chính phủ Việt Nam can thiệp giúp đỡ cho những người nạn nhân trong vụ Formosa. Tại sao bà làm như thế? Có lẽ là bà nằm trong cái vòng tay của bên phía cộng sản hay sao? Why did you call her communist? You can do that. Why did you? It's not for me to say anything about Michelle Steele, other than attack her on her record. Just like everything that I've been putting out about her, Ho Xuân Sơn, failure to sign the Formosa letter, her husband's ties to China, and all of a sudden you see her funding her campaign with $2 million. These are the truth that's out there. So my attacks on her really deals with her record and what she's been doing. Her attacks on me is all make-believe. It's false accusations and baseless, because she won't come on the show or any show to debate me or answer for her, her rhetoric and her lies. Thế vì câu hỏi là tại sao ông không có tấn công bà Michelle Steele cũng là cộng sản cũng như bà? Thì luật sư Lê Đức Trần trả lời rằng là những gì bà nói về tôi toàn là những câu chuyện đã được dựng lên và bịa đặt. Còn những gì mà tôi nói về bà là đó đều là có những cái bằng chứng mà bà đã từng thực hiện, từ chuyện cho bằng tưởng lục cho Hồ Xuân Sơn, sang qua không ký thư, cái lá thư để mà ủng hộ cho những người nạn nhân Formosa, rồi chuyện đó ông chồng của bà đã bị tiết lộ về cái việc mà dắt điệp Trung Quốc vào với chính phủ Hoa Kỳ. Now we go to the real stuff, economic, the money, all right? You know, Vietnamese community, Vietnamese people here mostly are small business owner. Yeah. And I know you also own a business, small business, right? What would you bring to Vietnam, to community, if you were elected to the House, based on your business background? Yeah, that's a valid, strong question. But Anh Long forgot to mention that, she funded her campaign with $2 million and loaned herself that. And where did that money come from? Did it come from her husband's business as a lawyer, or did it come from her ties with China? We don't know, because she won't answer any of our questions.
But specifically, what I would do in order to help the small business community, as someone who understands the small business community, I own a pharmacy with my wife. Prior to running, I was a lawyer and had my own small practice. I want to sit on the committee for small business in Congress because I think there's a lot that can be done to make sure that we provide access to funding for those new entrepreneurs that want to open up their business, access to funding for the entrepreneurs in our district who wants to be able to grow their business. So there's still a lot of things that can be done from a national level to educate and provide training. So individuals are better equipped to become entrepreneurs and to provide and give into this great economy of ours. Chúng tôi xin nhắc lại, luật sư Trần có nhắc tôi là tôi không có nhắc đến cái việc mà ông nói về chuyện bà Michelle Steele tự nhiên có một cái số tiền 2 triệu đô la bỏ vào cái quỹ tranh cử của bà. Số tiền đó nguồn gốc đến từ đâu, đến từ ông chồng hay đến từ một mối quan hệ nào đó của bà. Đó là những cái sự nghi vấn của ông Derek Trần đưa ra. Và trở lại câu hỏi của anh Dũng về ông làm gì để giúp đỡ cho những người mà doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam, thì ông Derek có nói rằng là trong cái mức cấp độ liên bang sẽ có rất nhiều cái chương trình để có thể thứ nhất để mà giáo dục, để mà hướng dẫn, để mà giúp đỡ cho những cái doanh nghiệp nhỏ trên cái nguồn năng lượng ngân quỹ của liên bang. And I think this is the last question for you. If you were elected to U.S. House of Representatives, what do you think the most critical issue that you can bring back or you can influence on your district or especially on your community or more narrowly Vietnamese community? What would you do to make their life better, to feel comfortable? I mean everything. Your last question on this one. Yeah, I want everyone to understand that when I get elected, I am going to represent everyone in my district, whether they're Vietnamese, Korean, Caucasian. My representation will be for all because that's what it's about. But specifically, I'm going to answer what I believe that the Vietnamese community needs. And that's two things. I think one has to do with the fact that our culture, our heritage, our history, our past is not being passed on to the next generation and the next generation because we're not doing a good enough job to preserve that history and that culture. And that's something that I want to be able to help with. The second part is that this community, our community in Little Saigon, has not had a voice in the national stage for 49 plus years. And in a few months, it's going to be 50 years. I think it's time that we have someone at the national level who can share their lived experiences as a son of refugees, as someone who knows how hard it is to come up through a very poor family and be able to make it and go through college and school and now have my own successful business and family. So that's something that our voice in our community needs in Washington, D.C. Anh Đỗ Dũng hỏi cho ông Derek là khi mà trở thành dân biểu liên bang, ông sẽ làm gì cho cộng đồng Việt Nam? Ông Derek nhấn mạnh rằng là nếu tôi trở thành dân biểu liên bang, không những tôi đại diện cho cộng đồng Việt Nam mà tôi đại diện cho toàn bộ cộng đồng cư dân của địa hạt 45 có nhiều sắc tộc khác. Nhưng mà riêng về người Việt Nam, tôi muốn là bảo tồn cái văn hóa lịch sử của người Việt, cộng đồng người Việt từ thế hệ này sang qua thế hệ kia. Và kế tiếp, ông nói đến cái việc là chúng ta cần có một cái tiếng nói cho cái cộng đồng người Việt ở tại khu vực Lý Đô Sài Gòn đã gần tới 50 năm là chúng ta có mặt ở đây. Và tôi muốn đem cái kinh nghiệm của tôi từ một cái đứa trẻ lớn lên trong một cái gia đình nghèo khó để rồi tôi có những cái bước mà học hành rồi thành đạt để mà tôi tạo dựng được một cái sự nghiệp riêng cho mình. Đó là một kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. We are out time, but because of last question, very quick. Next year will be the 50-year Vietnamese community located in America. There will be history, maybe. We have Colonel Hùng Cao running for U.S. Senate, and now you're running for U.S. House. What if two of you make it? You think that history will make on, the November 5th? Even you are different party, but you are Vietnamese. Sure. Yeah. What do you think about that?
I think anytime that we have an opportunity for Vietnamese Americans to really succeed and have a presence at a national level, it is an amazing feat, and it must be celebrated and must be recognized. So whether you're on a Republican side or the Democrat side or independent, our people, the Vietnamese Americans that are now in this country, deserves representation, and that's a good thing. That's a great thing. Câu hỏi anh Dũng đưa ra, nếu mà ông Hùng Cao ở đại diện cho Đảng Cộng Hòa chiến thắng ở tại cái Thượng viện vào trong năm tới và ông Derek Trần thắng ở tại Hạ viện, ông nghĩ sao về cái chuyện này? Ông Derek Trần trả lời rằng là bất kể là anh nằm phía Dân Chủ hay Cộng Hòa, chúng ta có cơ hội đưa cái hình ảnh của người Việt và đưa tiếng nói người Việt lên cái cấp độ liên bang. Đó là một cái điều mà chúng ta nên ăn mừng. Thank you so much for Thank being you. here. Thank you. Và cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào lúc 11 giờ trong chương trình Xoáy Tin.